Hello, my dear friends. Welcome to Sahithya Academy channel. Today I am going to teach you University Wits. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನಿವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟು 3 parts so that you can watch it very easily. ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಯು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ HSTR ಅಂಡ್ GPT ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ UGC ನೆಟ್ ಅಂಡ್ KSET ಅಥವಾ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಿಡ್ನಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಲ್ಟರ್ ರೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಫನ್ ಗಾಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್? ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ like they are well educated and they know how to write in particular style. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಲೈಕ್ ಎರಡೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ MA BA ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಥಾಮಸ್ ನ್ಯಾಶ್, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾನ್ ಲಿಲಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಪೀಲ್ ಅಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಲಾಡ್ಜ್. So and also we have considered, I mean the historians or critics considered Thomas Kidd also one of the university wits, because he follows the same style of writing. So like university wits ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಥಾಮಸ್ ಕಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಹಾಗಾಗಿ he is included in university wits. So they have particular style, they have particular expressions, and ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗಿಂತನೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಲಿಂದಾನೂ ಇತ್ತ? ನೋ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 19th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರುವಂತ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಜಾರ್ಜ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ಬರಿ, a 19th century literary historian. Okay, George Sainsbury in 19th century, not in the 16th century or 17th century. So they developed the Elizabethan drama along with Ben Jonson, along with Shakespeare. They developed Elizabethan drama, especially tragedy. Their plays often dealt with the history, politics, and great tragedies, featuring larger than life protagonists. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೈಕ್ ಹೀರೋಸ್ಗಿಂತಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
they have used blank verse. Okay, what does it mean? Blank verse andre ಏನು? Unrhymed iambic pentameter. There is no rhyming scheme. Okay, iambic pentameter ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಪೋಯಮ್ನ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬರವಣಿಗೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾಸರ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯಾಂಬಿಕ್ ಪೆಂಟಾಮೀಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ರೈಮ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. Elevated, they used elevated language and rhetorical language. Remember, they have studied in universities. So here they are expressing their knowledge of studies. They favored ornate, poetic, and exaggerated expressions. They have studied classical writers. They have studied writing styles. So they are exhibiting their knowledge in their writings. Okay, so violence and spectacle, we can see violence and spectacle in the writings. So they have influenced by classical writers, especially by Seneca. Okay, so Seneca is famous for his tragedy. So I mean university wits influenced by classical writers as well as Senecan tragedy. Okay, so next let's come to first writer from Cambridge University, that is Robert Greene. Robert Greene, born in 1558 and died in 1592. He was attended both Cambridge and this is what is it, Oxford. Okay, Cambridge ಅಂತ ಆಗಿದೆ, Cambridge and Oxford University. Oxford University. Okay, traveled across Italy and Spain. So, traveling through other countries, especially Spain, Italy, France, was very famous. Through their travelings only, these writers used to gain their knowledge, expand their experiences, which are expressing through their literature or through their writings. That is why their tours are very important. Traveled across Italy and Spain, and these experiences influenced his writings. Robert Greene led a reckless and extravagant lifestyle. So he was not a responsible person, often found himself in debt and poverty. He married a woman named Dorothy but abandoned her and their children. He was not at all irresponsible to his wife and children. Associated with London's literary circle, including Christopher Marlowe. So he is friend of Christopher Marlowe, Thomas Nash, and Thomas Lodge. Robert Greene became one of England's first professional writers. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫೇಮಸ್. ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ solely from his writing. Spent his last days in the house of a poor shoemaker's widow. Oh my God. Abandoned and destitute. See, though he was such an educated person and was earning money from his writings, still he died in poverty. Died on 3rd September 1592, likely from disease and poverty. Che. Next, his works. Let's go through his famous works. So, I have divided his works into prose and plays. Okay, prose works and plays.
Prose romances. He has written some of the important prose works. So while he was writing prose, he was influenced by Sydney's Arcadia and Euphuism also. Okay, so Sydney's Arcadia ಬಂದು ಒಂದು prose work ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಾಮಸ್ ನ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಫ್ಯೂಸಮ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸಿಡ್ನಿ ಸಾರ್ಕೇಡಿಯಾ ಇಂದ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಾ ಸ್ಟೋ, ರಿಟನ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1588. Inspired this Panda Stowe inspired Shakespeare's The Winter's Tale. Okay, Shakespeare na Winter's Tale has taken stuff or writing style or characters from Panda Stowe. So, a tragic comic tale about a jealous king, mistaken identities, and redemption. We can see tragic comic features in Panda Store. This is a tale about a jealous king. We can see mistaken identities, like we can see in Shakespeare plays also, and redemption. Theme of redemption is also there. So next work is Menophon. Menophon, published in 1589. This is also one of the prose romances. This is a pastoral romance. Pastoral ಅಂತ already ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Like it is set in a countryside and nature ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So that is pastoral. So this is also a pastoral romance featuring themes of love, disguise and poetry. Prefaced by ಥಾಮಸ್ ನ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈ ಮನಾಫಾನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ನ ಬರ್ದಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ, ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರ್ದಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ನ್ಯಾಶ್, ಹೂ ಡಿಫೆಂಡೆಡ್ ದ ಲಿಟರರಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್. Next work is Philomela, published in 1592, a tragic love story that draws from classical mythology. See, they have influenced by classical works too. So next is plays. So he's famous for his play Friar Bacon and Friar Bungay. So published in 1589. This is a comedic fantasy that combines magic, love, and historical figures. Features the famous magician Friar Bacon, who tries to build a talking brass head to foresee the future. So actually this is a fight between Friar Bacon and Friar Bungay. They are displaying their skills. Okay, finally Friar Bacon wins. One of the first plays to use multiple plot lines simultaneously influencing Shakespeare. Like a main plot ಜೊತೆಗೆ sub plots ಗಳನ್ನ, like there are 3 plots, 4 plots, like ಒಂದೇ ಒಂದು plot ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ this feature in Shakespeare also. ಸೊ ಫ್ರಯರ್ ಬೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಯರ್ ಬಂಗೇನಲ್ಲಿ ನಾವಿದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫೀಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್, written or published between 1590 and 1592. A romantic historical drama based on King James IV of Scotland. One of the earliest English plays set in Scotland. See, English play set in Scotland. Next, Alphonsus, King of Aragon, published in 1587. Okay, so like ulta agide nodi. So this published in 1587 and this is in 1589 and this is 1590. So Alphonsus, King of Aragon, is a heroic tragedy in the vein of Marlowe's Tamburlaine. So Marlowe's Tamburlaine ರೀತಿನೇ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So next, pamphlets and satirical works. So this also belongs to prose work, but ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this is very important. A groat's worth of wit bought with a million of repentance, published in 15
92. This is a prose work. Okay, God's worth of wit anta idanna karitare, but this is the full title. This is a bitter, semi autobiographical pamphlet written on his deathbed when he was about to die. Famous for attacking Shakespeare. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Calling Shakespeare as an upstart crow beautified with our feathers. Our means university wits. So according to him, he means Shakespeare is imitating university wits. And Shakespeare didn't attend university like university wits, so still he is writing in such manner, in such grandeur manner, with such language. So that is what he is telling here. An upstart crow beautified with our feathers, implying Shakespeare was an uneducated playwright stealing ideas from university educated writers. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. People used to imitate or borrow some things from other writers, like that thing was going on. So Robert Greene was jealous of, see, this is according to critics. Greene was jealous of Shakespeare's rising fame as a playwright who had no university education. So, besides, Robert Greene attended university, but he was not that famous like Shakespeare, isn't it? ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್. The Repentance of Robert Greene. So, this is the last work by him, a confession of his wild lifestyle. See, extravagance life and now lead ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. He was not at all caring person, caring husband, caring father. Warning others about the dangers of drinking and excess. See, so ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಹಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಲೆ ಉರಿತು, ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾಂಡಾಸ್ಟೋ, ಮ್ಯಾನಿಫೋನ್, ಅಲ್ಫಾನ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ his famous plays Friar Bacon and Friar Bungay. Next, a groat's worth of wit, The Repentance of Robert Greene. So next, let's see Thomas Nash. So Thomas Nash is also one of the university wits, studied at Cambridge. Thomas Nash was famously embroiled in a heated pamphlet war. There was a pamphlet war going on. Pamphlet war with Gabriel Harvey. Gabriel Harvey are illi Gabriel Harvey, a scholar and a literary critic. Actually, Gabriel Harvey also in feud with Robert Greene. Thomas Nash is defending the university wits as well as Robert Greene in his writing pamphlets. So we have seen that he is one of the friends of Robert Greene. Thomas Nash contributed to the play Dido, Queen of Carthage, written in 1594, likely co-written with Christopher Marlowe. He wrote preface to Greene's prose work Menaphon. We have seen that already, and he was died around 1601. So he was born in 1567 and died in 1601. Let's see his works, his contribution to English literature. So first work is Piers Penniless. Okay, so its full title is Piers Penniless, His Supplication to the Devil. Written in 1592 or published in 1592. This is a satirical attack on the social and moral corruption of England, reflecting Thomas Nash's struggle as a poor writer, and also is criticizing Gabriel Harvey and his siblings in this work, Piers Penniless.
Okay. Next, Summer's Last Will and Testament, written between 1592 to 93. This is also a satirical play. See, this is a play dealing with themes of morality and the changing seasons. Next, see, this is a minor work, but you have to remember the title. If you are going to be asked chronology, you need to know the time also, means date. Next, have with you to Saffron Walden, 1596. A sharp attack on Gabriel Harvey. Actually, this is a pamphlet, I think. So, there is a pamphlet war going between Gabriel Harvey and Thomas Nash. So, this is the outcome. Thomas Nash wrote against Gabriel Harvey. A sharp attack on Gabriel Harvey, part of the famous literary feud between Thomas Nash and Harvey. Please note down this. Next work is Terrors of the Night, 1594, a reflection on dreams, the supernatural and human fears. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಯೋರ್ಸ್ ಪೆನಿಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಡೆಡ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಡೆಡ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಈವಿಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So he is also associated with Ben Jonson's lost play, The Isle of Dogs. Isle of Dogs, 1597 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆದಿರಬಹುದು, which led to his imprisonment and a temporary ban on London's theatre. So actually this is a controversial work, The Isle of Dogs. That is why he was jailed because of his work. ಸೊ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ನ್ಯಾಶಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜಾಕ್ ವಿಲ್ಟನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾವೆಲ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ನ್ಯಾಶ್ and very famous, attributed to Thomas Nash, written in 1594. It is a first picaresque novel. Okay, so ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕಾರೆಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಓಕೆ, so the novel follows the adventures of Jack Wilton. So this is the protagonist, Jack Wilton, a roguish page in the court of King Henry VIII, as he travels across Europe. Jack's journey takes him through England, France, and Italy, like Robert Greene has done, where he experiences war, deceit, love affairs, imprisonment, and encounters with historical and fictional characters. So, this is an adventure. The novel ends with, actually, while he was traveling, he was also imprisoned for some time. See, this is the character Jack Wilton. He was imprisoned for some time. That is also discussed here. The novel ends with Jack barely escaping death in Rome after witnessing gruesome torture and executions. So this is important information regarding this novel. This is filled with satire, violence, and grotesque imagery. The story depicts the corruption of society and the dangers of fortune. And it also has dedicatory letter to the Earl of Southampton. So this is all about Thomas Nash. Yes, my dear friends. So this is about University Wits, and I will continue the next part in the next session. Please tune to the channel for more information and for informative ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. And subscribe to the Telegram group also. There I am posting video links as well as the notes too. Yes, thank you for watching. Keep watching and keep
supporting me through this channel. And ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ and keep supporting me. Thank you.